today we are going to work with Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text 41 and 42. Сегодня мы будем читать первую песню Шримад Бхагаватам, 15 глава, 41-42 текст. This is going to be, it looks like going to be fun today. This is a very technical verse. Сегодня будет сложный текст, технический. So, here we go. Vacham juvaha manasi tat prana itare chatam mrityav apanam so sargam tam panchat vehyaho ajo havit vacham juhava manasi tat prana itare chatam mrityav apanam satsargam tam panchatvehyjo havit. So the translation then reads, he amalgamated all the sense organs into the mind, and then the mind into life, life into breathing, his total existence into the embodiment of the 5 elements, and his body into death. Then, as pure self, he became free from the material conception of life. I wonder if this is any less bewildering in Russian. Is Sergey got the Russian Bhagavatam there somewhere? Dear Maharaj, today we are going to be just participate because Sergio again drive across. Sorry. Вы сможете переводить? Okay. Maharaj, can you put that picture on? Okay, put the thing on and you can do a version. Все чувства вошли в ум вошел в жизнь, жизнь вошла в дыхание, все его существование, которое составляло из 5 элементов, и его тело вошло в смерть. Так чистая душа становится свободным от материальной концепции жизни. Okay, this verse sounds very strange, but we'll sort it out. I'll give you a promise that I'll try my best to sort this out. What means amalgamated? Amalgamate means to take many things and put them into one thing, to bring them all together, like fragments and making them into one piece. Like a sum total, right? Yeah, like a sum total. Into something. Okay, so here is our next verse. I'm going to read them together because both of them are very similar. Thus annihilating the gross body of 5 elements into the 3 qualitative modes of material nature, he merged them in one nescience and then absorbed that nescience in the self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. Таким образом, уничтожая грубое материальное тело, состоящее из 5 элементов, которое вошло в тригуны материальной природы, он соединился все невежество, и потом это невежество вошло в Брахман, который неуничтожим.
во всех обстоятельствах. Wow. This is one day where we really This could says have... nations ignorant. Nations means ignorance here? Or no? What's that? Nations. Nations. It's nations or it's different word? Yes, Nations. nations. It's ignorance, right? Yeah. Yeah. This is one time where we really could have used the Russian translation from the book to maybe help, but I think probably it wouldn't have helped much because the English translation is far more obscure than it needs to be. You know, this verse is not as strange as it sounds. You're going to translate? Это не такой сложный стих, как он звучит. So maybe I should remove the verse right away because it's scary the way the way it looks. So so we are dealing with a chapter called "The Pandavas Retire Timely." Мы проходим главу, где говорится о том, что пандавы отрекаются от мира вовремя. So today we're going to talk about the material elements and how reality is created. Мы будем говорить о том, как материальные элементы создают эту реальность. So let's start with this. This will help us here. The Vedic literature explains how Krishna generates the material world. Ведическая литература объясняет, как Кришна создает материальный мир. The material world is made from the energies of Krishna. Материальный мир создан из энергии Кришны. The Mahavishnu, who's an expansion of Krishna, lies in the causal ocean. Махавишну является экспансией Кришны. Он возлежит в причинном океане. And while he's lying in the causal ocean, many universes bubble from his pores and from his breathing. Когда он возлежит в причинном океане, многие вселенные выходят из его пор с его дыханием. But the creation actually is formed by Krishna's energies. И создание происходит под управлением энергии Кришны. And we have two parts to creation. Создание мира происходит из двух частей. The first part is the creation by the Supreme Lord, and the second part is the creation by Brahma. Первая часть создается Верховным Господом. Следующая часть создается Господом Брамой. The creation by Brahma is called the subsequent creation. Вторичное творение это создается Господом Брамой. Subsequent means, one after some other previous one. So there's the first creation by the Supreme Lord and the second creation by Brahma.
что мы подразумеваем под словом «вторичное»? Было первичное творение, если за ним следует вторичное творение. And each of these two creations, the one by the Supreme Lord and the one by Brahma, both have many parts to them. И каждое, первичное и вторичное, тоже состоят из многих частей. And the creation by Brahma could not happen if the creation by the Supreme Lord did not happen first. Вторичное творение не может произойти, если первичное не было создано Господом. So the creation by the Supreme Lord, we have at least two images of how it takes place. Первичное творение с Верховным Господом, Верховного Господа. У нас есть две картины, как это происходит. So one version of the way the creation is described or depicted is universes bubbling out of the body of Mahavishnu. Итак, первая картина. Вселенная выходит из такие, как надувные шары из Господа Вишну, Махавишну. And the other image or the other presentation of the creation of the universe is energies coming from the Brahman. И вторая картина о первичном творении. Энергии выходит из Брахмана. So there is the supreme Brahman, or the white light. Есть Верховный Брахман или белый свет. And this creates the 24 elements of Sankhya Philosophy. И в этом первичном творении создается 24 элемента философии Санхи. Now, in this generation of these elements, we see there are four groups of 5. И здесь есть 4 группы из 5 элементов. So these 4 groups of 5, 4 times 5 is 20. И 4 умножить на 5 это 20. And besides these 20, there are 3 more. False ego, intelligence, and mind. We see them on the far right of the picture. Следующее, то есть у нас есть 20 элементов, потом у нас еще 3 есть. Ложное эго, разум и ум. Посмотрите, там они с правой стороны картинки. The 24th element of Sankhya philosophy is sometimes called the jiva, it's sometimes called kala or time, and some refer to it as the Supreme Lord himself. И это 24 элемента философии Санхи. Иногда их называется джива, иногда называют акала или временем, или Верховным Господом, самим Верховным Господом. So there is some variety in the way that the 24 elements of Sankhya are described. И есть определенное разнообразие, как это объясняется. I have not listed the 24th element, because it was already kind of confusing in this picture. Я не поставил 24-й элемент, потому что слишком очень запутана эта сама картинка. So let's look at the far left, the gross elements. The gross elements are earth, water, fire, air, ether. Итак, начнем с грубых элементов. Это эфир, воздух, огонь, вода и земля.
These are the tangible material elements of our world. Это грубые материальные элементы нашего мира. The subtle elements are on the far right with false ego, intelligence, and mind. А тонкие элементы это справа. Это ложное эго, разум и ум. So the gross elements are earth, water, fire, air, ether. The subtle elements are mind, intelligence, and false ego. Так, грубые элементы это эфир, воздух, огонь, вода и земля. И тонкие это ложное эго, разум и ум. This is mentioned in Bhagavad Gita. Это вы знаете из Бхагавад-гиты. And now we have to discuss what the subtle elements, they're in green, the one next to the regular gross elements. Actually, they shouldn't be called subtle elements. They should be called subtle sense objects. That's my mistake. The subtle elements are on the far right, but these ones in green should be called the tanmatra, or the subtle sense objects is actually what they should be called. Итак, тонкие элементы. Звук, касание, форма, вкус и запах. Yeah. So these five subtle sense objects are connected with the gross elements just on their left. Эти тонкие элементы, они соединены с грубыми элементами. So besides these two categories, the elements and the subtle sense objects, we have the working senses and knowledge senses. И у нас еще есть рабочие чувства и получающие знания чувства. And the knowledge senses are the ears, the skin, the eyes, the tongue, and the nose. Рабочие чувства, нет, знания, постигающие чувства, это уши, кожа, глаза, язык и нос. And the working senses are the tongue, the stomach, the arms, the legs, and the genitals. Рабочие чувства это язык, руки, ноги, живот и гениталии. So these are the ways that we interact with the world. This is the reality, how reality in the material world is created by the interaction of these 24 elements. Наша действительность, она сплетена из этих элементов, 24 элементов. Так мы взаимодействуем с нашей действительностью. And this is what this Bhagavatam verse is referring to. И к этому отвечает Бхагаватам. So we can see that there is some more that we have to discuss here. That in a big picture view, this can be simplified by thinking that we move from very subtle and
unperceivable things to grosser and grosser and very perceivable things. We go from fine and subtle to gross and very concrete. We move from the original elements are very subtle to the final elements. They're very gross and concrete. И просто в этом представлении, какое-то дает нам Бхагаватам, это как движение от более тонких элементов, которые нельзя вообще почувствовать, к более грубым элементам, которые проявляют себя. И мы можем увидеть, почувствовать их. So Brahman is the direct energy of Mahavishnu. It's the white light. It's called Brahman or Brahmajyoti. И белый свет — это Браман, это непосредственная энергия Махавишну. And sometimes we call it the Mahatat. Иногда мы называем это Махататвой. And in this purport, Prabhupada calls it the Mahat Tattva Avyakta. И в этом комментарии Прабхупада называет это Махататва Авьята. So there's technically a little bit of difference between the Brahman and the Mahatat. Существует техническое различие между Махататвой и Браманом. So the Brahman is the white light. It has no form. It extends forever. It is unchangeable, and it has no detail. И Браман — это белый свет, который не меняется, который постоянно везде проникает, и у него нету никаких разных деталей. And it is in equilibrium. И он находится постоянно в равновесии. When it becomes out of equilibrium, it is called the Mahatat. И когда Брахман выходит из равновесия, он называется Махататвой. Which means that creation is soon to take place. Что это значит? Это значит, что создание очень скоро начнет. Because the Brahman, in its original form as the white light, it does not have any changes. It doesn't do anything. It's eternal and it's unchangeable. Потому что Браман в своем изначальном состоянии, как белый свет, он не меняется. Он ничего не делает, ничего там не меняется. But when it's agitated by the glance of Vishnu and the desires of the living entities, it goes and becomes the Mahatat. Но когда он возбуждается под взглядом Махавишну и желанием живых существ, Браман переходит в состояние Махататвы. So the Mahatat Avyakta is unmanifested, meaning it's the white light still. But the Mahatat means that now it is manifested and it is out of equilibrium. It's starting to engage in making changes. Состояние Махататва Авьякта — это значит, когда еще Махататва сама не проявленная. Но когда Махататва становится проявленной, она просто называется Махататвой. И она готова к созданию нового творения. The Mahatattva is first agitated and it creates the false ego. Первое порождение Махататвы, когда оно возбуждается, называется ложное эго. So the false ego is the first thing that becomes separated from the Mahatattva. Первое создание, которое отделяется от Махататвы, называется ложное эго. Then the three modes of nature become generated from the Mahatat. Следующая ступень, из Махататвы выходят три гуны материальной природы. So
now you have the false ego and the three modes of nature. Теперь у нас в творении есть ложное эго и три гуна материальной природы. Now, the false ego interacts individually with each of the modes of nature. It interacts with the mode of goodness, it interacts with the mode of passion, and it interacts with the mode of ignorance. И потом ложное эго начинает взаимодействовать отдельно с каждым из гун материальной природы. Ложное эго отдельно взаимодействует с гуной благости, ложное эго отдельно взаимодействует с гуной страсти, и ложное эго отдельно взаимодействует с гуной невежества. So when the false ego interacts with the mode of ignorance, it generates the gross elements, earth, water, fire, air, ether. От взаимодействия ложного эго с гуной невежества появляются грубые материальные элементы, такие как эфир, воздух, огонь, вода и земля. So when the false ego interacts with intelligence and mind, when false ego interacts with the mode of passion and with the mode of ignorance, with mode of goodness, different things are generated. Следующее, когда ложное эго взаимодействует с гуной благости и с гуной страсти, проявляются следующие вещи. And we see that so far, we don't have anything we could see, we don't have anything we could touch, we don't have any material elements that we are used to at all. Nothing yet has been made concrete. На этой ступени все эти элементы, они в тонкой форме. Мы не можем их увидеть, формы не существует. So, false ego interacting with the mode of ignorance, false ego interacting with the mode of passion, false ego interacting with the mode of goodness. But when it interacts with the mode of ignorance, then we get ether, air, fire, water, and earth, which we can begin to actually see, touch, taste, and smell. Только после того, как ложное эго начинает взаимодействовать с гуной страсти, невежества, появляются грубые материальные элементы, такие как эфир, воздух, огонь, вода и земля. Let me ask if anyone has any questions. This is kind of a little bit on the technical side. Question. So when the false ego interacts with the mode of goodness, what manifests? Demigods and I think the mind or the intelligence. I'm not sure, one of those two. So когда ложное эго взаимодействует с гуной благости, возникают полубоги и ум. And when false ego interacts with gun of passion, what's manifests? I think the senses manifest, if I remember correctly. А когда ложное эго взаимодействует с гуной страсти, появляются чувства. And it's working senses and knowledge acquiring senses? Right, I think so, basically. Yeah, I think so, if I remember right. I didn't get a chance to study that part of it. С благостью. Благостью полубоги и ум. Спасибо. Much of this information is in Canto 2 of Srimad Bhagavatam. Далее вы можете найти во второй песне Шримад Бхагаватам. And there we have an explanation of how creation takes place. Там тоже объясняется, как творение создается. And I should say that when we say that the false ego interacting with the mode of goodness produces the demigods, it does not produce all the demigods that we know today. It only produces certain demigods. Я хочу сделать маленькую поправку. Когда мы говорим, что ложное эго взаимодействует с
гуной благости, то не все полубоги появляются, а некоторые полубоги появляются. And maybe I should say that, as far as I can tell, it doesn't even produce demigods the way we think of them. It produces the positions for the demigods. There's no one Я yet. не считаю, что именно вот как мы полубогов знаем, как в их телах. Нет. Я хочу сказать, что оно производит позиции полубогов. То есть посты, которые занимают полубоги, производятся именно через взаимодействие ложного эго и гуны благости. То есть эти посты тогда сотворятся. All right. So the thing, this is complicated, but the thing to remember is that we're moving from avyakta, or things that are unseeable, untouchable, unsmellable, to things that we can see, touch, taste, and smell. Итак, просто вы должны помнить, это не так сложно, но что происходит здесь, я хочу просто показать вам концепцию, как это она пронизывает эту концепцию. То есть мы двигаемся от от непроявленных элементов, которые называются авьякта, более сложным, грубым элементом, который мы можем видеть, пощупать, понюхать. То есть происходит движение от тонкого к грубому. And let's look at false ego. What does it smell like? It doesn't have a smell. What does it look like? It doesn't look like anything. What does it sound like? It doesn't have a sound. What does it taste like? It doesn't have a taste. It doesn't have any of these sense experiences. It doesn't have sound, touch, form, taste, or smell. Давайте поглубже посмотрим на ложное эго. Тут нет ни звука, ни осязания, ни формы, ни чувства обоняния. То есть мы ничего не можем сказать. Мы не видим ложного эго, мы не можем его потрогать, мы не можем его попробовать. And we can say the same thing about intelligence and mind. There's no color, no form, no sound, no smell, no taste to any of these three subtle elements. То же самое можем сказать о разуме и уме. Мы не можем их пощупать, окрасить, прочувствовать осязанием. Не существует формы, не существует цвета этих элементов. But when we go to false ego mixing with the mode of ignorance, we get the gross elements. And the first one of them is ether. Итак, но когда мы начинаем смешивать ложное эго с гуной невежества, мы получаем грубые элементы. И первый из этих элементов — это эфир. And ether has only one sense property. It has sound. И только одно качество в эфире — это звук. And from ether comes air. And air has two sense properties. It has sound and touch. Итак, следующий элемент, который проявляется из эфира, это воздух. В воздухе уже есть два качества. Есть звук, есть прикосновение. So you cannot directly experience ether. Вы не можете непосредственно в реальности испытать или ощутить эфир. So we can't touch, taste, smell ether, but sound goes through it. And that's how radio waves go from one place to another. We have sound in radio waves, and they travel through the ether. Вы не сможете дотронуться или почувствовать на вкус эфир, но звук проходит через эфир. Этот эфир, это так, радиоволны проходят через эфир, поэтому вы можете слушать радио, потому что радиоволны идут в эфире. One thing I should say as kind of a side note is that the ether we're talking about here in the Vedas is not the same luminiferous ether that scientists of the 2 centuries or 3 centuries ago believed. It's a different thing.
Еще это не тот эфир, про который мы сейчас знаем через свои научные исследования. Это совсем другой элемент. So after air, then we have fire. And fire, it has form, and it has touch, and it has sound. Следующий элемент — это огонь. В огне есть три качества. Огонь имеет звук, осязание и форму. So we see that fire is more substantial than air. Огонь более грубый, чем воздух. Мы его можем видеть. And then we have something called water, which is even has one more sense property, and that is taste. Следующее качество, следующий элемент, грубый элемент — вода. В воде уже 4 качества. Звук, прикосновение, форма и вкус. So with water, we can hear it, we can taste it, we can touch it, and it has a form. В воде мы можем слышать, мы можем дотронуться до воды. Вода имеет форму, и мы можем попробовать вкус воды. And finally, after water, we have earth. And with earth, we can do all things to it. We can smell it, we can see it, we can hear it, we can taste it, and so forth. И земля — это самый грубый элемент, и земля имеет 5 качеств. Мы можем слышать, мы можем трогать, мы можем видеть, мы можем пробовать на вкус, и мы можем нюхать. So earth has all the sense properties contained within it. И все чувствительные качества входят в землю. Земля имеет все их. And ether has only one sense property contained within it, and that is sound. Противоположность эфиру, который имеет только одно качество, это звук. So to make the analogy maybe a little easier to understand, let's think about building cars. Let's think of an automobile factory. Итак, я вам приведу аналогию с машиностроением. Давайте подумаем, как они делают машины. So before you can have an automobile factory, you have to have many things. Чтобы создать машину, вам нужно много разных вещей. So if you wanted to open an automobile factory, you would have to have some blueprints for how the cars would be made. You would have to have some connection with some resources for rubber and metal and glass and other kinds of raw materials. До того, как вы откроете свой автозавод, у вас должны быть инженерные чертежи, как машина будет выглядеть внутри и снаружи. У вас должны быть связаны связи с поставщиками железа, резины, стекла и других элементов. So with the making of a factory, you have to have also blueprints for how the factory will be designed itself. Where will you make the chassis? Where will you put the windows? Where does the engine get made? When does the engine get put in the car? So forth and so forth. So it's a very complex design. Это очень сложное решение, потому что завод тоже иметь должны чертежи, где вы поставите машиносборочный цех, цех по производству двигателей, цех, где эти двигатели будут вставлены в машины, цех, где будет вставлено стекло. То есть это все вы должны иметь на чертежах и потом это все создавать. So we see that the factory starts out the same way with
things that are very intangible, things that are avyakta or unmanifest, like blueprints, like ideas, like financing, like locations. All these things are necessary for an automobile factory, but you can't touch, taste, or smell any of them. В сравнении со Вселенной, автомобильный завод тоже можно сравнить, потому что автомобильный завод начинается с чертежей, с потоков финансовых, финансирования, с идеи, которую создает создатель машин. То есть все вот эти вещи вы не можете потрогать и пощупать и понюхать. So, before we can have bricks and buildings and machines and finally hire workers, we have to have all these subtle or plan concepts. And then we can start making the factory. And only after we assemble the factory can we start actually making cars. До того, как у нас создана фабрика, автозавод, у нас должны быть чертежи и все вот эти элементы собраны только вместе. Но даже после того, как мы создадим завод, мы должны потом создавать машины. То есть все имеет какие-то ступени. So just like the automobile factory, our universe works the same way. There are these very avyakta or unmanifest or subtle things, and they have to exist first. And then we can finally get the more gross things. And finally, we can get Lord Brahma to start making arrangements for creating bodily types and various species and etc. Then it's Brahma's duty to go and create that. И до того, как все создано Господом Брамой, когда Он создает уже все формы, до этого очень много разных процессов должно произойти, чтобы все эти сборочные материалы должны быть собраны, проявлены, то есть с непроявленного, с чертежей, задумки, все это должно собраться, и Он сможет тогда лишь создать уже более грубые тела. То есть до того, как Господь Брахма творит, все это работа проходит. So, in Sanskrit, the word avyakta means unmanifest. На санскрите слово авьякта значит непроявлено. And when something is avyakta, it means we can't perceive it. Когда что-то находится в состоянии авьякты, мы не можем этого видеть. It does not mean it doesn't exist. It just means that our senses cannot come in contact with it. Но это не значит, что этого не существует. Просто оно закрыто от наших чувств. And creation unfolds in this going from avyakta to subtle to gross. It unfolds that way, just like a flower grows from a seed. So the universe grows from a seed, from unmanifest to subtle to gross. И наша Вселенная раскрывается как цветок. Цветок начинает вырастать из семени, потом прорастает и вырастает цветок. Тем же самым и наша Вселенная. Сначала она не проявленная, потом она переходит в тонкие элементы, а потом уже переходит в грубые элементы. So our whole universe works like this, but also there are parts and subcomponents of the universe that also follow the same type of unfolding. They start with an unmanifest, and then they become subtle, and then they become gross. Но не только наша Вселенная, но есть некоторые части нашей Вселенной, которые не проявлены сначала, потом они понемножку проявляются, потом становятся, то есть сначала становятся непроявлены, потом они становятся более тонкими, потом становятся более грубыми.
take, for instance, an acorn. Возьмите, к примеру, желудь. So an acorn is the seed of an oak tree. И желудь это на самом деле является семенем дуба. And if you look at that small acorn, you can hold it in your hand. It's very small. Вы знаете, желуди, они очень маленькие. Вы можете в своей руке их держать. But inside that acorn is an oak tree. Но внутри этого маленького желудя огромный дуб. But the oak tree is unmanifest. We can't perceive it. Но это большое дерево, дуб, мы не можем видеть еще. Она не проявлена. You can cut the acorn open and you won't find any oak tree on the inside, not a little version of it or anything like that. There's nothing that you could see inside. Даже если вы откроете наполовинку, откроете этот желудь, вы не увидите маленького дуба внутри. But if you plant the acorn and you wait a little while, maybe 40 years, there'll be an oak tree there. Но если вы посадите этот желудь в землю и подождете 40 лет, немножко всего, вы увидите огромный дуб. So this is how creation works. Каким образом работает наше сознание? From avyakta to subtle to gross. От непроявленного к тонкому, грубому. And let's talk about destruction. It works exactly in the opposite way. Давайте теперь поговорим о разрушении. Разрушение работает совсем по-другому, то есть в совсем противоположную сторону. So when we're talking about creation, we're talking about amalgamation. We're putting pieces together. We're putting pieces together. One piece next to another, we put them all together. Когда мы говорим о создании, мы говорим о собирании чего-то вместе. Мы конструируем, собираем, мы складываем разные кусочки вместе. But when we're talking about destruction or death, it's the opposite thing. We're taking pieces and pulling them apart. Но что мы говорим, когда о смерти, о разрушении? Мы берем какую-то вещь и просто мы ее разбираем, раскладываем на части. So when a human body dies, there are many chemicals, many cells, many processes going on in the human body. Когда человеческое тело умирает, очень много процессов на химическом, молекулярном и нашем клеточном уровне происходит. And automatically, just like the baby grows to a man, when the man dies, the body also disintegrates. And we don't have to have some factory take the man's body apart and do something with it. Automatically, the universe disassembles the man's body. Это происходит автоматически. Нам не нужна какая фабрика, где могут разбирать наши умершие тела на части. Это Вселенная разбирает наши тела на части практически автоматически. So, in reverse direction, when there is the destruction of the universe or the death of a human body, the pieces that were together functioning as a machine are now gradually disintegrating and going in separate directions. И во Вселенной, и в человеческом теле те части, которые собирали Вселенную, из чего состояла Вселенная, или те части, которые составляют человеческое тело, автоматически
разрушением, они разъединяются. So this happens in human death, and it also happens in the material universe when the material universe is annihilated, either a partial or a complete annihilation. The same exact thing happens, a reverse of the process of creation. То есть противоположность процессу создания, когда человек умирает или когда разрушается Вселенная, эти процессы происходят параллельно, тоже как бы они происходят те же самые процессы, то есть разрушение, они, эти элементы, они просто начинают разъединяться и уничтожаться. All right. So what I want to focus on now is a little more detail on the two groups on the left, the elements and the subtle sense objects, the ones in red and the ones in green on the far left. Итак, у нас две группы есть. Элементы и знания, познающие чувства. So, in second canto of Srimad Bhagavatam, we see that this unfolds a little in a complicated way. What happened? Did I freeze? Grunga, are you there? Yes. Okay. You didn't translate, so I was wondering what was happening. No, I did translate. Oh, you did? Maybe I didn't hear it. Oh, okay. So the creation is unfolding between the gross material elements and the subtle sense objects. So first there is sound, and sound creates ether. Итак, разворачиваем, как создается Вселенная. Сначала у нас есть звук. Звук создает эфир. And so from ether, we see touch generated, which is a subtle sense object. Из эфира появляется осязание. Это тонкое чувство. And from touch, air is generated. Из осязания появляется воздух. And from air, form is generated. Из воздуха появляется форма. And from form, fire is generated. Из формы появляется огонь. And from fire, taste is generated. Из огня вкус появляется. And from taste, water is generated. Вкуса вода проявляется. And from water, smell is generated. And from smell, earth is generated. Из запаха земля проявляется. So a minute ago we said that from ether we get air, from air we get fire, from fire we get water, from water we get earth. We were leaving out the other step, the step between of going to the subtle sense objects. We were just speaking with leaving out the middle step. Минуту до этого мы говорили, немножко раньше, говорили, что из эфира воздух, потом из воздуха это восприятие, осязание. Но сейчас мы говорим, на самом деле, эта ступень творения на самом деле должна была быть между грубым и тонким, между тонким и грубым. All right. So you may wonder why I went through this huge explanation. Very bewildering, Maharaj. Very bewildering. Just give us a straight.
Well, this is the straight thing. It's a complicated system. What's that? First, it's a little bit contradict each other, because you were saying something else before, and now it's little different. No, I was just saying something before and giving a simple view, and then zooming in a little bit more to give the details of that view. Before, I was telling you that these elements, ether went to air, air went to fire, fire went to water, but I was leaving out the fact that it has to zig, that sound has to zig to ether, and ether has to zig back to touch, and touch has to zig back to fire, and that, I left out that just so you could get the overall idea. And then now I'm overall idea much better, It's What's that? simple. This is like color coded. This idea that you showed, like this, it's very simple. It's straightforward. Right, right. But if you read the second canto of Srimad Bhagavatam, you'll see that it describes this other process, which is this zigging back and forth. We have sound going to ether, ether going to touch, touch going to air, air going to form. So it's the same thing, but there's more detail here. And then, now let's look at this verse, and then maybe suddenly it'll come into focus here. He amalgamated the sense organs into the mind into life, life into breathing, his total existence into the embodiment of the five elements, his body into death. So this is describing the reverse process of what we just talked about. So what Yudhishthira was doing was reversing the process of creation because he is getting ready to give up his body. Что делал здесь Юдхиштира? В этом стихе говорится, что он на самом деле заканчивал процесс своего существования, то есть он все свои элементы как бы разбирал обратно, то есть до этого они все элементы были вместе, в его тело и ум, а теперь он как бы их рассоединял через йогический процесс. So when a baby is born, things expand as the organs get bigger and hair grows and all kinds of things happen. But when the man dies, this goes backwards. The body goes back into the sum total of the material elements, and his consciousness leaves the body. Итак, когда ребенок рождается, его чувства, его органы, они вырастают, растут. Но когда человек умирает, на самом деле, его органы как бы они разлагаются, распадаются. So this is the reverse process of creation. It's the process of death or the process of uncreation. Итак, смерть, можно сказать, что это обратный процесс, противоположный созданию. То есть разъединение. And, I'm sorry. So the yoga systems were designed to do this process also, that a human being without dying the usual way by having an accident or getting too old, the human being could reverse this process through the yoga system, that one could dismantle consciousness and the body by going backwards using the 24 elements. И система йога была специально создана для того, чтобы научить людей, чтобы они могли не только как создавать, но и наоборот разбирать, разъединять элементы. То есть обратный процесс, чтобы люди стали
совершенными в обратном процессе, как бы разъединяя все 24 элемента, которые вместе состоят наше тело и нашу реальность. So I think at this point everybody's got glassy eyes. It's very intricate. What's that? Very intricate. Like you basically you create, you play with like different elements, and now you just disassemble them and put Right. them in different parts. Yogis, they become, they develop certain consciousness, so they're able to dismantle them. They achieve certain perfection in their yoga system, where they can just dismantle different elements. Right. And at Arjuna and Yudhishthira's time, this is the way many times Kshatriyas would try to deal with death. Of course, most Kshatriyas were not much into this system. It was the Brahmanas who were more into this system, or the yogis, we could say. But it appears that both Arjuna and Yudhishthira, because they grew up in the forest, they were very well acquainted with this yoga system. И потому что и Арджуна, и Юдхиштира, вообще в их времена не все, конечно, кшатрии этим занимались, в основном это были брахманы, но потому что воспитание и обучение Арджуна и Юдхиштира получили в лесу, то есть они очень хорошо знали этот процесс йоги, как им пользоваться. So we as devotees also do something like this system. Мы, как преданные, мы тоже делаем то же самое, или практически немножко то же самое. And Prabhupada has said on a number of occasions that Bhakti Yoga and Ashtanga Yoga, there are some similarities, some parallels between the systems. И Прабхупада много раз говорил, что можно провести параллели между процессом аштанги и бхакти-йоги. But we do not follow some mechanical process where we sit in a lotus posture and then we try to meditate, and by meditation we come in contact with the life airs. We don't do that. Но мы не следуем бхакти-йоги механическому процессу. С помощью позиции лотоса мы соединяемся с жизненными потоками внутри тела. So the yogis do that. They follow this mechanical process. And by meditation, and you can only meditate if your body allows you to meditate. That's why you have to do Hatha Yoga first. Но йоги могут это делать. И мы можем, если мы медитируем, мы сначала должны заниматься хатха-йогой, потому что мы можем только медитировать, если наше тело позволяет нам медитировать. Поэтому сначала люди занимаются хатха-йогой, чтобы подготовить свое тело к медитации. So, by meditation, one begins to practice. This is actually when you do pranayama. You imagine, as you're sitting in meditation, focused on your breathing, that you are moving the life air in your body. Итак, через процесс пранаямы, когда мы сидим и медитируем, мы представляем, что мы можем двигать потоки воздуха, жизненные потоки воздуха в своем теле. Мы продвигаемся в этих потоках воздуха. So the prana, or the life airs, there are many life airs in the body. I think there are 6 main, but there are all sorts of minor pranas, or minor life airs, that do different things in the body. В нашем теле есть 6 основных потоков воздуха и очень много разных маленьких потоков, не основных. So if we look at the human body, it has many systems and subsystems. В материальном теле, в человеческом теле,
есть очень много систем, органов и разных других систем. So we have a system of veins, we have a system of nerve and, nerve endings, and we have a system of digestion, we have a system of lymph, we have a system of bones. All these are different systems that go together to make our body. Наше тело состоит из different систем. У нас есть сердечно-сосудистая система, система нервная, мышечная скелетная система, которая состоит из костей и мышц. У нас есть система пищеварительная. And this is the system that our Gauranga Prema has spent an enormous amount of time studying. You're not translating that one. So the body also has other systems, the nadi channels, which are studied by acupuncturists, and there is the life air systems, which are studied by the yogis. И акупунктуристы изучают систему надис, специальных энергетических точек, а йоги изучают через пранаяму, они изучают жизненные потоки воздуха, дыхательные потоки. So, if you can meditate properly, then you start to feel the connection between your mind and these life airs. И когда вы достигаете на правильном пути, вы продвигаетесь в своей медитации, вы чувствуете связь между вашим умом и этими дыхательными потоками, жизненными дыхательными потоками воздуха. And so by controlling the life airs, this is where all kinds of magic can happen. Когда человек достигает совершенства, контролируя разные потоки воздуха, вот на этом уровне он может делать разные магические чудеса. So this is how yogis can do their mystic powers. У йогов проявляются мистические способности. Они проявляют мистическую силу, когда они достигают совершенства в контроле над воздушными потоками. Because this means that now we can work with reality at a deeper, more fundamental level than we can by simply science and physics. Мы переходим на следующий уровень, как мы можем взаимодействовать с действительностью. Это более сложный уровень, чем уровень науки и физики и химии. And this is how yogis do things like levitate or become tiny or read somebody's mind or stay underground buried for 2 weeks and not die. Таким образом, йоги могут показывать разные чудеса. Они могут заниматься левитацией, то есть они могут парить в воздухе. Они могут читать человека. Они могут становиться меньше малого и больше большого. А их могут закопать в землю, и они могут прожить в земле 2 недели без еды и питья. So this is how Sati, when she was angry at her father for insulting Shiva, her husband, she burned her body by this yogic process. Такой же самый йогический процесс использовал Сати, когда она была обижена на своего отца, когда он оскорбил ее мужа Шиву. Она сожгла свое тело из мистического огня, потому что она знала этот йогический процесс. A experienced yogi can connect with the fire element in the body through the mystic yoga process and the life airs and cause the body to burn up.
И очень опытный йог, он может соединиться через этот жизненный поток воздуха с элементом огня в теле, таким образом высвободить элемент огня и сжечь свое тело. Also, the yogi can keep from dying. He can drink poison, or if he doesn't have enough water, he can create water, or he can stop breathing, all these kind of things, because the yoga process puts you in contact with the prana and with the elements directly that create the body. И таким образом йог не может умереть, если он этого не захочет. Он может создать себе воду, чтобы попить. Он может делать разные вещи, чтобы продолжать жизнь. And this was what Yudhishthira and Arjuna were doing. They were following this process. And they were not actually trying to destroy their body. They were trying to destroy their material connection. И этим занимались Арджуна и Юдхиштира. Они не старались уничтожить свое тело. Они старались уничтожить материальную связь. They were making their mind very peaceful. Они стремились к тому, чтобы их ум стал умиротворен. And one of the processes of yoga is to withdraw the mind from the sense objects. И один из процессов йоги – это как втянуть, отлучить свой ум от чувств, объектов чувств. So the mind is very muddy and very turbulent. So the yogi makes the mind peaceful and clear. So there are no ripples on the top of the pool of the mind, which are called vasanas. И ум возбуждается быстро. Он очень неравномерный, он очень восприимчивый, он постоянно не может себе найти равновесие. И вот процесс йоги, он сможет остановить этот грязный ум, грязные мысли, и таким образом он сможет контролировать свой ум через процесс йоги. And this is all accomplished by focusing on the breathing. So the prana is the key. A yogi will just hour after hour stop his conscious thinking and focus on only one thing, the air going in and out of his nose. И это достигается успехом через медитацию, пранаяму. То есть йог, он отвлекает свой ум от разных мыслей, концентрируется только на дыхании. Час за часом, день за днем он медитирует на свое дыхание, на воздух, который входит в него, и воздух, который выходит в него. Он не думает ни о чем другом. So the mind becomes very peaceful and the mind becomes very clear. И когда человек достигает совершенства, через какое-то время ум становится полностью умиротворенным, и ум становится очень ясным. And when the mind is very peaceful and clear, when a thought comes to the mind very slowly, the yogi can say, I don't want to think that, and just push the thought away, even before it comes to him. И даже если какая-то мысль приходит в йогу, йог может заставить себя не думать об этой мысли, и мысль уходит. For us, we are forced to think about whatever comes into our mind. There's no possibility of stopping our thinking. Для нас мы так устроены, что мы не можем избавиться от того, чтобы не думать. Это как будто нас какая-то сила заставляет это. Мы насильно думать о разных вещах. Но для йог может контролировать, какие мысли приходят к нему, он может их контролировать.
And this is what Yudhishthira and this is what Arjuna were doing. Это и Юдхиштира, и Арджуна делали. And this is the same thing as Bhakti Yoga, but we don't sit in a yoga posture, nor do we drill the breathing, nor are we trying to organize the life airs or to merge or disassemble the material elements within our body. We're not trying to do that. То же самое мы делаем в бхакти-йогу, но мы не занимаемся медитацией в позиции лотоса или фокусируем свой ум на своем дыхании или думаем о том, как разъединить элементы в нашем теле. So instead, we focus our actions on the Supreme Lord. In other words, we take everything that we do and we try to reorient that in a way that would be pleasing to the Supreme Lord. Вместо этого мы стараемся все свои действия посвятить Верховному Личности Бога таким образом, чтобы Его удовлетворить. So, if you're a weightlifter, you constantly lift heavy weights. Если вы занимаетесь, допустим, бодибилдингом, мы постоянно ходим в джим, мы качаемся, мы постоянно поднимаем тяжелые гири, гантели, штанги. So you're working your leg muscles and your arm muscles. Мы занимаемся над своими руками, бицепсами и нашими ногами, качаем их. A dancer is working with her legs, but she is also working with her posture, her rhythm, and her balance. Танцовщица работает над своими движениями, над своей формой, над своей передвижениями, как она двигается на сцене. And similarly, a musician is working skill in their hands and their coordination with the instrument and their timing. Он тренируется, как правильно играть на инструменте, чтобы он попадал в ритм, чтобы он не сбивался. So a yogi is working with his life airs and his meditation and his body. Йог занимается своими воздушными дыхательными потоками, своими жизненными потоками, своей жизнью, своим телом, своим дыханием. So what then is a bhakti yogi working with? A bhakti yogi is working with his or her goals or intentions. They're acting just like ordinary people act, but the purpose that they are acting for is different. So a bhakti yogi is training his focus of attention on Krishna and his purpose of action on Krishna. Но бхакти-йоги, он работает со своей внутренней мотивацией, для чего он действует. То есть он может снаружи выглядеть как обычные люди, но его мотивация, она отличается от мотивации обычных людей. То есть его цель, его настроение, его устремления, они отличаются от целей обычных людей. So the focus of the skill of a weightlifter is the arms mostly. The focus of skill of the dancer is the legs mostly. The focus skill of the musician is the fingers mostly. The focus of the yogi is the prana mostly. And the focus of the bhakta is the focus on Krishna and the action being directed towards Krishna. В чем заключается фокус или концентрация бхакти-йоги? На Кришне. То есть действия, посвященные удовлетворению Кришны. Другие люди там занимаются, чтобы накачать свои мышцы, как у бодибилдеров, или
танцовщица будет работать со своими ногами, садиться, чтобы на шпагат там, или крутить разные вещи. А музыкант будет работать своими пальцами, чтобы сработаться с инструментом, чтобы правильно играть. Но преданные Кришны, они концентрируются на Кришне, чтобы его удовлетворить. So Yudhishthira could understand that he was going to leave his body. So he knew that he did not need to continue a lot of his material activities. He, as we found last week, he gave his kingdom to Parikshit and to Vajra. So he gave away his kingly duties, and he also did not need to worry about other material duties. So he gave those all up. Махарадж Юдхиштира знал, что ему скоро нужно будет оставить это тело. Он оставил свое царство своему внучатому племяннику Махараджу Парикшитру, Враджи. И ему больше не нужны там разные функции этого тела выполнять. So this is how the yoga system is similar to the bhakti system. Таким образом, это процесс йоги очень похож на процесс бхакти. The yogi tries to control the senses and to focus on Krishna by pranayam and meditation, and they focus on the supersoul in the heart. Йог старается контролировать свои чувства через процесс пранаяму, медитации, он концентрируется на Кришне в своем сердце. And the bhakti yogi, he tries to focus on Krishna also and to control the senses, but he does it in a different way. The bhakti yogi controls the senses by serving Krishna with the senses, and the bhakti yogi tries to focus by focusing on Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Бхакти-йоги, он старается служить Кришне своими чувствами. Таким образом, он контролирует свои чувства, служа Кришне через свой ум, своим разумом, своими чувствами. Он служит Кришне. И эти чувства становятся под контроль. So as long as we are acting materially and our goals are not connected to the Supreme, instead our goals are separate from the Supreme, we will revolve in the cycle of birth and death. Когда наши цели расходятся с целями Верховного Господа, мы действуем независимо от Него, мы будем возвращаться в этот цикл рождения и смерти. But as soon as we give that up and redirect our senses towards Krishna, then our time in the material world is now coming soon to be over. Но когда мы оставляем это умонастроение, мы посвящаем свои чувства Кришне, мы направляем их к Кришне, то скоро мы оставим этот материальный мир. And so this basically kind of wraps up most of what I wanted to say. Any questions? А у вас какие-то вопросы есть? Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna, Neil. Maharaj, the white light that you were saying that is manifesting at the beginning of creation, is that the Brahmajyoti also, or is it a different white light you're talking about? It's the same thing. So as I said, there's two sort of versions or two ways to look at how creation takes place. One way is to describe the bubbles of universes coming out of the body of Mahavishnu. The other way is to talk about how the white light becomes the Mahatat
And then after the Mahatata, it becomes the Pradhan. So there are these stages of how things go. That's what we were talking about today, how things go from avyakta, or unmanifested, to subtle, and then finally to gross, that kind of sequence. And they go from very simple things to things collected together and doubled over on themselves, to finally more and more complex, intricate forms. And so this is how the creation unfolds from another angle of vision. So you've got the Mahavishnu bubbling out, and you've got the white light expanding into the gross elements version. Both of those are the Vedic explanation of how the universe comes about. And they're just different ways of looking at the same thing. А вопрос был про тот же самый белый свет, или это Брахмаджоти? Махарадж сказал, что это тот же самый Брахмаджоти. Maharaj, so the souls that were floating around in the Brahmajyoti, that's when they will now be manifested and take bodies again in the material creation. Yeah. Yeah. So the living entities go to sleep when the universe is destroyed. There is a partial annihilation, which happens at the end of every day of Brahma. But the universe is not destroyed, it's just some parts of it are. But at the end of Brahma's day, not only this universe, but all the universes are destroyed, and they enter back into Mahavishnu. And during that time, the living entities are dormant, or in a sleep condition, within the body of Mahavishnu. And because they have karma, and because they have desires, this is what creates the agitation that a new round of expansion of universes has to take place. So the universes are spun open again, and this telescope process begins again, where we go from avyakta to subtle to gross. So that process happens again. And once everything is in place, then Brahma comes on the scene, and Brahma does his part of the creation, which is organizing the planets and starting to create the various demigods, creating the Prajapatis so that the universe can get populated. And he does his thing. Now, the whole universe as we see it today is functioning with its karma, with its demigods, with its saintly and sinful people. And in this way, people are taking birth, and they are acting out, and then they are getting the result of the karma that they have acted out. Спросили про те дживы, когда из Брахмаджоти падают, они падают, чтобы воплотиться на земле. Но Махарадж начал еще рассказывал, что в конце, то есть разрушение происходит дважды. То есть в конце каждого дня Брахмы частично разрушаются некоторые части Вселенной, и дживы, они возвращаются телом Вишну. А в конце полностью там есть такой момент, когда все Вселенные разрушаются, входят те, кто дживы не успели уйти в духовный мир, тоже входят в тело Махавишну. И вот это желание джив, которое они не воплотили уже в предыдущих творениях, создает вот это возбуждение и порыв создать новые вселенные, чтобы они начали воплощать свои желания. И они новый виток творения создают. Когда они уже выходят из тела Махавишну, там создается процесс, как мы объясняли, из непроявленного в тонкое, в грубое, и создаются все первоначальные элементы. Потом в конечном итоге Господь Брахма соединяет их, создавая планеты и живых существ. Okay,
Okay. So this particular topic helps us to understand some other departments of the universe that many people have trouble with. You know, how do people get mystic power? What are the yogis doing? What is meditation exactly? What is it really for? And we learn these things by understanding this process of creation. Это стих нам помогает немножко понять более глубоко, что происходит за ширмой того, как йоги занимаются йогой, чего они достигают, какими мистическими силами они обладают, и как они ими пользуются, каким образом они достигают владением этими мистическими силами. Для людей, которые не знакомы с этим, это просто чудеса, но мы это понимаем более глубоко, мы понимаем, что существуют различные элементы, и когда йог чисто через помощью своих воздуха, своего дыхательных путей может контролировать каждый из этих элементов, он может создавать так называемые чудеса. All right. So if you can't remember all these details, don't worry about it. This is a complex subject. The thing to really remember is that the material world is made up of layers. And these layers get thicker and bigger as the material universe expands, and we get developed in the material world. And then it reverses when the material universe is destroyed, or when we die, or when we go backwards. And in any case, we have to disconnect our desires from other things that have nothing to do with Krishna and try to connect them with Krishna. And if we do that, everything will work out. And in fact, that is the definition of Bhakti Yoga. И таким образом, и даже если вы ничего не поняли, то есть много информации, очень сложная, но вы должны понимать, что материальный мир создан из разных слоев. То есть каждый из слоев становится все больше и больше, покрывает нашу Вселенную, и более тонкие слои, они много тысяч раз больше, чем грубые. Вы должны это понимать. И главная идея — это просто стараться отречься от тех желаний, которые не связаны с Кришной, и построить свою жизнь, чтобы ваши все желания, ваш образ жизни был таким образом сконцентрирован на служении Кришне. Это самый главный урок. То есть постараться отречься от тех, освободиться от тех желаний, которые противостоят Кришне, и стараться направить свои желания все на служение Кришне. Это самый главный урок этой лекции был. Okay, so let me ask you all some questions, since nobody's coming up with any questions, and we'll finish up for it today. You don't have to give me the details, but what is the overview of what the two verses we read today? What were they talking about? Not necessarily all the details of what they said, but what were these two verses about that we read today? Somebody tell me. Мой вопрос о том, о чем были эти стихи. Вы не можете не давать мне все детали, просто я хотел простое объяснение или как обобщение вот этих стихов, о чем они были. Raj, are they, is it about the creation and the destruction? Yeah, but that's what we talked about today. But what were the verses about? The actual verses. We read two verses, 1.19.41 and 1.19.42. What did the verses actually discuss? How Maharaj Yudhishthira amalgamate all his senses and detach himself to maybe go back to the material world, to the spiritual world. Yeah, that's exactly right. That's what I was trying to see if anybody remembered. That's the detail of what the verse said. It was a very highly technical verse, and we tried to explain
what is being talked about there. It sounds like mumbo jumbo when you first hear it, but it's referring to this process of expanding of the universe in reverse when somebody dies. It's the same process, but going in the opposite direction. Стихи были о том, как Махарадж Юдхиштира разъединяет свои элементы, свой ум, отсоединяет от материального создания, творения и становится, как бы отрекается на более тонком уровне от материальных желаний там. So now let me ask the $64 million question. Can somebody give me any detail at all about how the creation, how the material elements unfold? Can somebody explain any of it to me? Итак, 64 миллиона я дам каждому, кто ответит на этот вопрос. Как начинается материальное творение? Как это разворачивается? Ну, существует первичное и вторичное творение. Первичное – это когда из Махавишну, из пор его тела выходит множество вселенных. We have primary, secondary creation. So the primary, it's all the universes come out from the of Mahavishnu's body. And what's the second? Бесчисленное количество вселенных. Unlimited universes come out. Потом Махавишну бросает взгляд на Махататву. И Махататва... Mahavishnu looking into Mahatattva and И Махататва, она возбуждается, и происходит творение. And then they start process started from the agitation of the Mahatattva. Okay. Anybody remember any other details? Yeah. And the secondary creation. Это когда Господь Брахма создает вторичное уже творение. The secondary, it's when Lord Brahma creates. Right. I didn't give any details on that part. But it's just like when the scientists study, anything, it turns out to be very complex. And that's because that's the way Krishna made the universe. Everything is very complex. Including certainly how the universe itself is created. That's a complex process. And we're only getting some of the highlights. На самом деле это очень сложный процесс. Мы просто маленькие вот эти, как говорится, вершину айсберга затрагиваем. На самом деле это сложный процесс, когда создается Вселенная. То есть мы только немножко там касаемся всего. Но это очень сложный процесс творения. Okay, how do we get out of the material world? What's our strategy? Итак, давайте, какие у нас планы, чтобы оставить этот материальный мир? Каким мы можем это сделать? Maharaj, by practicing Bhakti Yoga for us. Okay. What is practicing Bhakti Yoga? What does that mean? Focus on serving Krishna. Okay. How is the yoga system similar to the Bhakti Yoga system? Каким образом система йоги похожа параллельно с Бхакти-йогой? Maharaj, a yogi focuses his attention on the Paramatma within. So in a similar way, we focus on Krishna. They also focus on the Paramatma that's within their soul and their life force, which they control and direct towards the Paramatma when they're ready to leave the body. Okay. What else do Bhakti yogis and Ashtanga yogis have in common? What do they control? Senses. They can control senses. Right. Service of Krishna, Bhakti Yoga service. Concentration on Krishna and focusing on Krishna
and dedicating their life to Krishna. That's how they can control their senses. And Ashtanga Yogi focusing on Paramatma through the, life airs, and he able to control his senses. So both of them achieve control of the senses, and then finally the goal is for yogi is Paramatma, and for us is Sri Krishna. Good, good. All right, very good. Any final questions or comments or realizations? Гауранг, прямо у Сережи есть вопрос. Ага. У меня такой вопрос. Если Махарадж Юдхиштира мог так легко отсоединить все элементы от своей души, почему ему пришлось потом идти в Гималай? Почему он просто не сел как йоги и оставил тело медитации прямо во дворце? So the question is that if Maharaj Yudhishthira was so easy to disassemble all of those elements, if he was becoming like a perfect yogi, and he could have done this in his palace, he doesn't have to go to Himalayas. What's the point for him travel so far to Himalayas? Yeah, I was thinking about this whole, I figured this question would come up, you could see that Yudhishthira does something to purify his mind, but then we notice that the next verse, verse 1.19.43, immediately we're talking about him putting on ragged clothes and going into the Himalayas, because I think he was doing that to kind of prepare his mind, but the real deal was to go leave his body in the Himalayas. That was how he was planning to wind up his life. He wasn't going to do a true yogi end by meditating. I don't think he was that skilled at yoga. Not many people are. So instead, he used it, the yoga practice that he had understood. He used that to purify his consciousness, but after that, then he decided to give up everything and wander as a mendicant, as a sannyasi, until he would leave his body. So that was the final part. At least that's the way I put it together. Maharaj, I was thinking, in addition to that, what you said, that he was trying to live his mind, prepare his mind to live. But also he was a Raja Rishi, he was a saintly king. So I think by his acting like that, he was trying to set up an example to the next generation, how the saintly king would leave his body. So basically he was showing to Maharaj Parikshit, basically, how would he want him to also leave his, body, So basically he was saying, okay, I'm now retired, I'm going to Himalayas, I'm already preparing my mind. So that's also a place and circumstance. Even though he can leave his body in the palace, but palace is not place for retirement. It's so many enjoyment, in the house, servants and this and that. So it's hard for somebody to live there in right consciousness, because there's a palace means there's a place for enjoyment, it's a time, kala, desha, patra, so where he goes away, he situated in Himalayas, it's so easy, it's so easy, there's not so much sensibility, it's not sense gratification at all, it's austerity. So that's how his mind was. It's easy, like for us to go to India, it's easy for us to practice austerity than in Western countries, because so I think that's what also. No, that's a great point. That's another aspect of it for sure. Просто Махарадж объясняет, что Махарадж Юдхиштира, он просто подготовил свой ум и смог потом просто идти в Гималай. То есть в следующем стихе, в 43-м стихе, он будет говорить о том, что Махарадж Юдхиштира оделся в такие одежды, такие как отшельника, и уже пошел. То есть в этих стихах говорится о том, как он подготовил свой ум. Махарадж говорит, что Махарадж Юдхиштира не был еще таким совершенным йоги. То есть он подготовил свой ум, и уже мог отправиться в Гималаи уже с чистой душой, таким отреченным. All
All right. So thank you all very much for sticking with it. This was kind of a technical verse, but it's interesting. The more we can understand about Krishna consciousness, the more it helps us to get a perspective on everything. So Krishna consciousness examines every aspect of life. It may not do every detail, but it examines more details about more things than certainly any other philosophy does. And so these details about how the universe expands may be kind of mind, fireworking. Yesterday we had all the fireworks, so maybe people were having their fireworks go off in their brain today as I was discussing these things. But if you read through it once or twice, or by the time you read through it the third time, it starts to make sense. It starts to sort of fall into place. So I guess then until next week. Anything special going on next week, Althea, that you know of? Maharaj, I have a question. It's Yeah. not related to today's topic, but I was listening to lectures and I was listening to some Zoom discussion while they were talking about Bhakti Charu Maharaj there. They said that if one passes in Vrindavan, they do not come back to this material world. So my question is, how he passes here in the U.S. Is that mean that he's gonna come back? In one sense, it doesn't make sense. If you passes in Vrindavan, well, then you don't come back. So what about all the devotees who are practicing here, like the gurus and stuff? What happened with them? Yeah. So Prabhupada said that for yogis and for jnanis, where they pass means everything. We see that the yogi waits till right time when the moon and the sun are in a certain astrological configuration. But for the bhakti yogi, none of those things make any difference. Of course, if we do happen to leave while we're in the holy dham, then that's extra auspicious. But it certainly doesn't make you or break you by leaving the body in the holy dham or elsewhere. It's not the final deciding thing. And we see sometimes people who are mostly sinful, but at the end of their lives, they try to go to Vrindavan just to be there to die. But the irony is that, as many devotees have said, these kind of materialists, they go to Vrindavan just so that they think that they can cash in on living a life of complete, selfishness. And then at the last time when they know they're soon to die, they go there to Vrindavan to die. But what usually happens is when they get very sick, the ambulance rushes them to the hospital in Delhi. And they die in Delhi. So it's kind of a poetic justice there. If you think you're going to try to cheat the system, think again, it won't work. Махарадж говорил, вопрос был о том, что если человек, Бхактичару с вами оставил этот мир вчера, если человек умирает во Вриндаване, то есть он не возвращается, а тут Бхактичару с вами в Америке оставил тело. То есть Махарадж говорит, на самом деле это только для йогов очень важно, гьяна. А преданные, то есть если он думает о Кришне, то есть он уходит к Кришне. И во Вриндаване, то есть если некоторые люди, которые просто приезжают во Вриндаван умереть, они могут вести греховный образ жизни, и вдруг в конце жизни они решают уехать во Вриндаван и там умереть. Но на самом деле ирония заключается в том, что приезжает скорая помощь и отвозит их в госпиталь в Дели. И они умирают в Дели. Не могут умереть во Вриндаване.
Thank you, Maharaj. Well, Okay. Okay, so thank you all very much for your kind attention, for trying to stretch the brain a little bit to try to absorb some of these more off the main track ideas in the Srimad Bhagavatam and the Vaishnav theology. So I guess until next week, we'll see you 1 week from now. Thank you very much. Thank you Hare very Hari Krishna. Bol Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank Thank you you. very much.